Hi guys, this is me Aparna welcoming each and every one of you guys to today's design episode. Namli Sheikh Zayed Road loka pogumbo we see new developments adinte okke posters, advertisements and everything. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ലൈക്ക് ഈ ഇടയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞൊരു 5-6 മാസമായിട്ട് ഷേഖ് സയദ് റോഡിലും അൽഖേൽ റോഡിലും മീഡിയ സിറ്റിയിലും ഒക്കെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പുതിയ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ശോഭ ഹാർട്ട്ലൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കാണുമ്പോൾ it kind of instills a curiosity in you what exactly it is. So today we at Design Team is going to take you guys on a tour of what this Hartland project is all about. നമ്മുടെ ശോഭ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഈ പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we have Ms. Priya Roy joining with us, who is the communication manager of the group, and Mr. Sunny, who is the sales manager of Hartland project. Hi Priya, welcome to the show. Thank you for having us here. All right. Priya, can you just please give me a brief about the group and the ideals and how was this project important to you? Sure, why not? So Sobha Group is a leading real estate developer in the Middle East. We started our journey in 1976. Our chairman, Mr. PNC Menon, came to Oman in the year 1976 with only $7 in his pocket. And it's been a long 41 years of track record to be where we are today. So here in Dubai, we've been headquartered since 2003. We are known as Sobha Group, and we've launched our flagship project called Sobha Hartland in 2014. So to give you a little idea about Sobha Hartland, it's a $4 billion USD project. It's a mixed-use freehold community. So when I say that, it basically means that it's more focused on community living, where an investor or an end user can have an option of either opting for a studio apartment or a 1-bedroom, 2-bedroom or a 3-bedroom apartment, and it goes right up to townhouses and 5-bedroom and 6-bedroom villas. So to give you more idea on the 5-bedroom villa today, I have my colleague Sunny, who will give you a detailed tour of our beautiful show villa today. Aparna, welcome to Sobha Hartland. Thank you. This is how our community looks like. It's about 8 million square feet of land parcel. Wow, ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്കെയിൽ ഡൗൺ വേർഷൻ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ആസ് ബിഗ് as a table tennis table. You can say like just the mock-up of it. Yeah, and can you tell us something a little more about this project? Yes, so this project, especially what we are marketing this as a forest villa. So 30% of this 8 million square feet is dedicated to landscaping and heavy plantation. So imagine living in a forest just 3 to 5 minutes away from downtown Dubai, on the bank of the Dubai Canal. Oh wow, okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദുബായ് കനാൽ ഉണ്ട്, there's a metro area. So maybe that's why it's called the Heartland. It's actually situated in the heart of the city, is it? Yes, if you look at the map, we are actually in the heart of Dubai, and that's why we're calling this as Sobha Hartland. Heartland, okay. And I think that's very interesting. കാരണം ബുർജ് ഖലീഫേൻ്റെ അടുത്ത് താമസിക്കുമ്പോൾ it's kind of like a very upty kind of place, അല്ലേ? But then the plus point is ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ greeneries ഉണ്ട്. You are exposed to a lot of lush green environment, and it kind of gets that very when you're seeing the mock-up model itself, it looks like very green, like a lot of green spaces are there in that area. So which exactly is the place that... So today we're going to show you the 5-bedroom villa. It's our 5-bedroom forest villa. Okay. We'll take you through that, and I will show you how green the area looks like. Okay. Right, as I told you earlier, that's 30% of our land size is dedicated to landscaping. And this is the closest freehold community to downtown, or villa community in particular, to downtown that you can live in. Oh wow, okay. So let's just go and Let me take you to this villa and we'll have a look at it.
some point in our life, നമ്മളൊരു വീട് കാണുമ്പോൾ we would feel like we need to own that kind of a house at some point in our life when we have enough savings. ഒരു വീടെന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഒരു സ്വപ്നമാണ്. അതേപോലെ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീട് കണ്ടപ്പോൾ I actually felt like owning something like this at some point in my life, and I'll let you guys know why I felt that in a bit. Every house should have a very nice outdoor area, you know, which has a nice little pool area, a nice family dinner കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം, you know, and all of those kind of things. ഇവിടെ I'm actually standing right now at a place that has a mini pool, and mini pool എന്ന് പറയുന്നത് because it's not that big, you know, like how huge pools കാണുന്ന പോലെ, and there is a nice dining area, you know, an outdoor dining area where you can have these barbecues, small little parties, tea parties, and a very nice quiet little reading corner, or another book corner, you know, for two people they can just sit, relax, have tea, read books and enjoy. We've reached the living space of this villa. ഈ ലിവിങ് സ്പേസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ വില്ലാസിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഹ്യൂജ് ദ ലിവിങ് സ്പേസ്, പക്ഷേ ഇവിടെ ഇറ്റ്സ് വെൽ spaced, you can say. It's not that huge, but it's so nicely designed that it's spacious enough. With the ceiling, I think it's quite high. It's really, really high, which adds on to the whole grandeur effect, just like the dining area. When with the interior design, the colors that are used, pastels, which is one of my favorite colors. With a Korean teal elements you use ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, which gives a very warm feeling. ഒരു നല്ല cozy home feeling ആണ് teal color കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു interiors use ചെയ്യുമ്പോൾ. So if you guys want to actually use teal color onto your walls or onto your cushions or something, that's a fantabulous idea. പിന്നെ അതല്ലാണ്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ color code in general is grays, pastels, and the pieces, the artifacts used here are also following the same kind of color code. So this is our 5-bedroom that we've seen today. It's located within Sobha, Hartland, a community which is just 3 kilometers away from downtown Dubai and Burj Khalifa. We are located right on the Dubai Canal. The villa that you've seen is about 9,800 square feet, and it's a modern contemporary design. It's an L-shaped structure which gives you maximum utilization of your land size, giving you ultimate privacy. We would want to welcome you to live in this natural forest habitat in your surrounding, still within the limits or within the city limits. This is a guest bedroom of this entire project. Guest bedroom എന്ന് പറയുമ്പോൾ it's supposed to be a little mellow, but ഇവിടെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് using very high-end furniture, and the color combination used over here is complementing the entire feel of the place. വളരെ cozy, warm ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയൺമെൻ്റ് ആണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ the wallpaper, it's of a darker tone. അതിന് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് they've used a very nice light colored painting. അതേ സെയിം കോമ്പിനേഷൻ തന്നെ they followed it to the tiles, to the flooring as well. പിന്നെ സൈഡിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ there's a nice little dressing area which with very warm, nice, cozy light. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം is the beautiful, fantastic, peaceful view. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ you can see the pool area, the small little garden area, the nice reading area. It's a perfect tea spot.
This is the dining area of this entire project. Dining area എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡബിൾ ഹൈറ്റ് ഡൈനിങ് ഏരിയ ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് മുകളിൽ റൂഫിംഗ് ഇല്ല ആൻഡ് ദ റൂഫ് ഇസ് ആക്ച്വലി ക്വൈറ്റ് ഹൈ. ഇപ്പം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ഡിസൈൻ ഇസ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഗ്രാൻഡ് ഒരു നല്ലൊരു ഗ്രാൻഡിയർ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഒരു ഹൈ എൻഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡൈനിങ് ഏരിയ. ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റിംഗ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഫോളോസ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഡിസൈൻ. ഉള്ളിലൊരു നല്ലൊരു ബെൽ ഷേപ്ഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻകേസ്ഡ് ഇൻ എ ഗ്ലാസ് this one, and it is hung from a very great height, so it's kind of emphasizing and enhancing the whole grandeur effect. പിന്നെ ബാക്കിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ it has these collapsible glass എന്ന് പറയുമ്പോൾ it's not just that normal നമ്മൾ shutter doors അല്ല, we can actually just like push it and the whole place opens up, and that's how you get the garden view over here. നമ്മളിപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് കിച്ചണിലാണ്, ഈ വില്ലയുടെ കിച്ചണിലാണ്. ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ഫോളോഡ് വൺ ഓഫ് മൈ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് കളർ ടോൺസ്, ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഗ്രേയിഷ് ദോസ് കൈൻഡ് ഓഫ് കളർ ടോൺസ്. അത് ഇറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഗിവ്സ് യു എ വെരി ഡീക്ലട്ടേർഡ് ഫീലിംഗ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ കളർ കോഡ് ദാറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ്. അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ അമ്യൂണിറ്റീസും ഇറ്റ് ഇസ് കൺസീൽഡ് ഇൻ എ വെരി നൈസ് സ്പേസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഷോ യു ആൻ എക്സാമ്പിൾ. നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ ഫ്രിഡ്ജ്. So we're mostly used to seeing fridge as a modular unit in itself. But this is concealed. It's got a very nice door which is following the rest of the color theme. But ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പുറത്തൊരു എൻട്രൻസും ഉണ്ട്, where the maid can actually go and she or he can actually walk into their quarters. ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ വേറൊരു റൂമാണ്, ഗസ്റ്റ് ബെഡ്റൂം അല്ല, ജസ്റ്റ് അനദർ ബെഡ്റൂം. പക്ഷേ ഈ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അഗൈൻ ഇസ് ദ വ്യൂ. ഇവിടുത്തെ ഉള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ റൂംസ് ഹാസ് എ ഫെൻറ്റാബുലസ് വ്യൂ. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഈ ബെഡ്റൂമിലെ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ദ മെയിൻ ഗാർഡൻ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ദറ്റ് ഫോറസ്റ്റി ഫീലിംഗ്, ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് അമേസിങ് ഇഫ് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഗെറ്റ് ടു ലിവ് in a very green lush space in the heart of the city amidst all the hustle and bustle. കാരണം ഇവിടുന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വില്ല പൊസിഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ആസ് ഇൻ ഹാർട്ട്ലൻഡ്, the entire project is just like a few kilometers away from Burj Khalifa, the water canal. അപ്പോൾ അതൊക്കെ is like the hub, it's like the very busy street kind of life. പക്ഷേ ഇവിടെ it's quiet, and it's so well positioned, and this view is just like another feather on the fan.
വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ there is a shuttle lift inside the house. How cool is that, guys? As in ഇവിടെ there is obviously stair access ഉണ്ടെങ്കിലും there is a nice shuttle lift over there which actually takes you to the first floor of this villa. So we can just go and have a look at it. We've reached at the master bedroom of this villa. ഈ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് സ്പേഷ്യസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് മേക്സ് യു ഫീൽ ലൈക്ക് ദ സ്പേസ് ഇസ് മാനേജ് റിയലി വെൽ. ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സോ ഹ്യൂജ് ആൻഡ് ഭയങ്കര വലിയ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിലും ദ സ്പേസ് ഇസ് വെരി വെരി വെൽ മാനേജ്ഡ്. പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ദ വ്യൂ ഇസ് ലൈക്ക് ഫെൻറ്റാസ്റ്റിക്, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഓൾ ദി അതർ റൂംസ്. ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കളർ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി കാമിങ്, വെരി സൂതിങ്. നമുക്ക് വന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന എക്സാക്ട്ലി അങ്ങനത്തെ കളർ കോഡാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് വാം, സോഫ്റ്റ്, ന്യൂട്രൽ കളർ ടോൺസ്, ലൈക്ക് വെരി വാം സോർട്ട് ഓഫ് ഫീലിംഗ് ഈ റൂമിൽ നമുക്ക് തരാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിന് തന്നെ ഉള്ള ഒരു വേറെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഇസ് എ വെരി നൈസ് സ്റ്റഡി ഏരിയ. ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് നമുക്ക് എഴുതാനും ഫോർ ഡൂയിങ് ഓൾ ദി ഓഫീസ് വർക്ക് ആൻഡ് എവറിഥിങ്, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സെക്ലൂഡഡ് ഇൻ ടു എ കോർണർ, but it's spaced out really well. It doesn't disturb the main activities that is happening in the front area of the master bedroom. പിന്നെ അതല്ലാണ്ട് വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ വാക്ക് ഇൻ വാർഡ്രോബ് ഫെസിലിറ്റിയാണ്. ദർ ഇസ് എ സ്പെസിഫിക് ഡ്രസ്സിങ് ഏരിയ വിച്ച് യൂസസ് നാച്ചുറൽ ഡേ ലൈറ്റ്. അതായത് മാക്സിമം ഡേ ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഫുൾ ഏരിയ തന്നെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്ലാസ് വാൾസ് ആൻഡ് ഗ്ലാസ് വിൻഡോസ് ആൻഡ് വെരി ഹ്യൂജ് glass windows are used so that it saves electricity. Pinna the same thing, the view and everything is enhanced just because of that. We've reached the TV space on the top floor. TV space in the പറയാൻ പറ്റില്ല. It is kind of like a living space itself. പക്ഷേ it's different from the living space which we saw in the ground floor. കാരണം ground floor വരുമ്പോൾ it's mostly meant for the guests who are coming in. This is more of an intimate space. This is just for the family people, whoever is staying in this house. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ you can actually see the dining. It's facing the dining area, and because of the big glass walls, and as I told you earlier itself, ഇവിടുത്തെ a lot of areas have been used with huge glass walls so that the lighting is maximized. Natural lighting is maximized throughout the space. So that's what the space is all about.
മേളത്തെ ഫ്ലോറിൽ തന്നെ 2 റൂംസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, one to the right and one to the left. ഈ 2 റൂംസും ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ജസ്റ്റ് another extension of all the other bedrooms that are over there, which is meant to be the kids' bedroom. പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ള ഡിസൈനിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ on one they've used a little more brighter colors, ഒരു purplish tones ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. വേറെ മറ്റേ റൂമിൽ it's following the same set of tones that is used in the other bedrooms. നമ്മൾ ഇതിനോടകം തന്നെ കുറേ ലക്ഷറി വില്ലാസ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ദിസ് ഹാസ് എ ബിഗ് ഡിഫറൻസ്. കാരണം ഇവിടുത്തെ സീനറി, ദ വ്യൂസ്, ദ ലഷ് ഗ്രീൻ സറൗണ്ടിങ്സ് ആൻഡ് so many such amazing spectacular things are there around this, which makes this very 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 unique. ഇതൊരു 30 minutes റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സംഭവമാണ്. കാരണം ബിക്കോസ് ഐ സ്റ്റിൽ ഹാവ് സോ മച്ച് ടു ബി സീൻ ഇവൻ ദോ ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ 5-bedroom villa. പക്ഷേ ഇതുപോലെ തന്നെ ഐ വിൽ ബി ബാക്ക് അഗൈൻ വിത്ത് മച്ച് മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് projects from the Hartland group itself. Till then, this is me, Aparna. Take care, bye-bye, and peace out.